This is Kiwanjandege in Baringo County, where families from 17 villages in Ngambo location have been camping since the waters of Lake Baringo flooded 3/4 of their land. These iron sheet and tented structures have been home to 150 people. Until 2019, these families were mixed farmers with thriving homes, but now they have been reduced to squatters on this public land which previously served as an airstrip in Marigat. While the adults seem to carry with them nostalgic memories of home, some of the children born here in the camp might never know what home really feels like. Nilihamia hapa 2020, ndio nilikuja hapa. Shauri ya kuathirika na maji. Na hiyo maji ilikuwa ni ya bahari, sio ya mto. Ilikuja sijui na upepo gani. Ilitumalizia mbuzi, ng'ombe ndio inafuata. Tukajaribu kurudia kupanda mashamba wakati tulikuja hapa, mashamba haimei chochote. Bahari ilikuwa mbali sana. Hata mimi sijawahi kuona hata hippopotamus, sijawahi kuona hiyo vitu yote ya maji. Tukastukia siku moja ilisonga. Tulisikia tu kama hadithi ati imetoa ng'ambo. Tunaenda kuangalia, ni kweli maji. Ikatoa location ile sub location ya ng'ambo yote makijiji, tukasema maji itafika hapo. Tasimama. Kustukia imeingia ng'ambo primary, ng'ambo secondary, maji ndio hiyo ilisonga. Sasa utakaa ungengojea maji ikifikia kwako, mtu anatoka. Kwa sababu tulikuwa tunafikiria hii maji itarudi, ijawahi kufika. Ikakuja mpaka hata ikatufikia sisi. Sisi ni banda ya Lorubili chini, Lale Sokote. Kwangu kulikuwa na mahindi, nilichukua mahindi. Ni nyumba peke yake siku hiyo haikuingia, lakini majirani yangu wote walihama sababu maji iliflood kwa manyumba. Watu wengi walihama hapa bila wanyama, kwa sababu manyumba kama shule, makanisa, hata manyumba zetu, hata mimi mwenyewe nyumba yangu bado iko ndani ya maji mpaka saa hizi. Kwa hivyo iko tofauti kubwa. The conditions in the camp are harsh, having to share the limited amenities like toilets, and sometimes when it rains, those living in the tents have to be housed by those living in the iron sheet shelters. Unaona sasa mtu mwenye bado anaishi kwa hema, anaishi kwa sababu ana kitu. Na hema mwaka 3 saa hii jua imegonga sana, ikirudi kunyesha nyumba inanyesha. Ambayo hapa mimi napitia challenges mingi nikiwa kiongozi wao. Wasichana najaribu kung'ang'ana na hawa. Najua maisha ya wasichana ni ngumu. Wamama pia wako na challenges. Tunashukuru kwa sababu hapa tuko na toilets, tuko na kila kitu hapa. Sasa ni ile tu challenge ya maisha ya kibinadamu. Those who are living in this camp lost everything. Some of them who were lucky have moved in with relatives, living on higher ground. 3 years on, the feelings of desperation and hopelessness are quite raw. Wenye waliishi hapa kabisa aswa au kuwa na chochote ni wale laoi. Kwa sababu mtu hawezi ishi hema kama alikuwa na mbuzi, si angeuza. Nasikia mbaya kweli, lakini sasa hakuna uwezo. Sina uwezo ya kufanya kwa sababu mpaka niombe msaada kwa sababu ya uwezo hakuna. Education in 24 submerged schools in Baringo County was also disrupted. This is Ngambo Nursery School. In this tent within the camp, more than 40 pupils squeeze on the wooden planks placed on the floor with no desks, but their laps to write on. The limited space only allows for the portable blackboard, which is crowded with letters and numbers. We are told that the enrollment numbers have gone down, and not every learner can come to school because there is no feeding program in the early childhood facility in this drought-stricken county.
Nasari ilihamishwa Salabani Primary huko juu. Na mtoto sasa mwenye nasari ya saa ni mbali. Mpaka sasa itabidi mtoto akae zaidi ya miaka 5, 7 ndio aende nasari kwa sababu distance ni mbali. Located about a kilometer from the camp is Ngambo Primary School. Morning lessons are underway. This is what learning in a displaced environment looks like for learners at Ngambo Primary School. Their school is now submerged under the waters of Lake Baringo. On this end, we have some structures put up by the national government where the learners in the upper primary are continuing with their studies. And on this end is what learners at lower primary school go through on a daily basis, learning under trees in the heat of the sun. Little wonder that the children's concentration spans are limited. The tree at the center of the school serves as the staff room. A few meters away, the cateress prepares lunch for the day. This single pot of mixed maize and beans will feed more than 350 pupils. It is not enough, but at least it keeps the learners in school and is possibly the only meal most of them will have in a day. Lakini wakati chakula kuna kwa shule, watoto wanapata shida. Tulihamia hapa, haikukuwa na mjango ya shule, haikukuwa na chochote hapa. Watoto walikuwa nasomea chini ya miti. Alafu juzi tu ndio tukapata usaidizi. Wananchi walikamamua, alafu wakajenga hii nyumba mabati. Naye serikali kuu katupatia fedha ya kujenga hii room 2 ambayo mnaona hapa sasa. Hema moja ndio yuko mnaona pale, ingine ilikuwa pale lakini juzi ilichukuliwa na upepo. Kuna mvua ilinyesha juzi. Hiyo hema ikatoka. Idadi ya watoto wanafunzi wakati walikuwa Ngambo walikuwa almost 500 to 600. Tambo walikuwa karibu watoto 90. Alafu kaendelea kwa kaongezeka. Mpaka sasa tuko na watoto 357. Learning outside has also affected the pupils' health. Sababu ya change of climate. Wakati walipokuwa hapa, climate huko chini iko tofauti na hapa. Hapa iko juu zaidi. Na huko chini kulikuwa na miti, na hapa iko juu sasa watu wanapata shida sababu watapata ugonjwa. Saa ingine malisho sio mzuri. Well-wishers have, however, eased the burden of access to clean water through this solar-powered borehole that pumps water to the school and the camp. While parts of Ngambo location are still underwater, Salabani location has since seen the waters of Lake Baringo subside. Salabani Primary School and Salabani Mixed Day and Boarding Secondary School were underwater 3 years ago, but now the structures are visible. Part of the land in this secondary school section has been converted into farming and grazing land, as the buildings eerily remind us of the impact of the flood waters. The teachers' quarters of the school is still submerged. It seems surreal that 3 years ago I would not be walking along this corridor here at Salabani Mixed Secondary School. The waters have receded towards the lake, but here on the walls, I'm able to see just how far the water got here. Residents and pupils and learners had to move out of here, and there's a sense of fear, especially in the community, that despite the waters having gone back towards the lake, they feel that once it starts raining, then the waters will resume their previous position. Kwa sababu tunaona ile maji bado ikinyesha itarudi. Bado itarudi na itakuja mpaka juu. The schools here in Salabani were relocated 5 kilometers away, and those who have come back say the waters of the lake have brought the wildlife closer to their homes, and cases of human-wildlife conflict are on the rise. Unaona hizo shamba tumelima saa hii hapa. Hakuna kulala usiku. Unakuja kuchunga usiku ipo. Na una risk kuchunga kwa sababu ya kuna tena mamba. Na hiyo wanyama wote usiku wanatoka. Wakitoka usiku tunangangana na hawa. Unaweka mahindi shamba, ikishamea unaanza kuchunga kutoka hapo mpaka utoe upeleke nyumbani.
Juzi tena ng'ombe imeuliwa na mamba hapa na kiboko. Hata watu sahi pande ile ya Kabegogi kuna watu wamepoteza watoto. Some of the displaced persons here in Baringo have since sued the government, seeking compensation for the loss and damage they have suffered since lakes Baringo and Bogoria began swelling. Walituahidi tutawajengea manyumba, walituahidi tutawasomesha watoto, na sasa hiyo yote hatuoni. Kuna kitu kibaya kama mahali ulikuwa umesoea, mahali ulisaliwa, umejua jinsi unajitegemea, alafu all of a sudden inakuwa haiko tena. So kwa psychologically, hata kama tunasema kwa mambo ya mashule, sahi kama saa hizi, kutoa hata wanafunzi kutoka kwa the facility yenye ilikuwa. Sasa in that transition tena kupeleka the other side, hata labda hata those resources could have helped could develop vitu zingine kwa jamii. Jamii wanataka wavitiwe na serikali kama ni mambo yani kurudisha ile maisha yao walikuwa wanaishi ya kila wakati. Tukiona kama resources ya ile nini ya kufidia sisi ni ngumu, at least county government tunaomba tu hii kiwanja ya ndege watu angalie kama watakuja kuresign kabisa, watupatie, hiyo ndio itakuwa mzuri. Mtu at least upate mahali pako, ungangane upate kambusi yako, ujenge kanyumba yako ya maana, at least ukae kama uko nyumbani. In Mwariki, Nakuru County, the waters of Lake Nakuru have slightly subsided. Here, more than 600 people have been displaced from their homes, like David Kahoro, who lost 2 acres of his land. So baada ya maji kutoka nje ilibidi tuondoke kwa boma zetu na makao yetu. Tukatafuta mahali ambapo mtu anaweza kuhamia, na ni ile kuhama ambayo usiotarajia. Ni mambo ilituadhiri na njia ya nguvu kifikra na kimapato. This happened 2 years ago, more than 2 years ago. Lakini unfortunately, the government has put a blind eye on us. The swelling of the lake has diluted its alkalinity, and now Kenya wildlife rangers patrol the waters to prevent locals from fishing. A recent task force report on the rising lakes here in Nakuru by the County Environment Department revealed that critical infrastructure will be lost in the next 9 years due to the projected rise in the lakes in Nakuru County that have since affected 651 homes. We stand at a point where we may not be able to manage that because we have lost a lot of resources, lost people's livelihoods, lost our critical infrastructure on the town sewage treatment plant. We may also have lost a very big chunk of our Lake Nakuru National Park in terms of displacement of wildlife, in terms of the foraging grounds, and of course causing some serious, wildlife-human conflicts. In 2021, a scoping report on the rising waters of Rift Valley lakes, Takwel Gorge and Lake Victoria found that approximately 75,987 households have been displaced in the 13 affected counties, with a total population of 379,935 requiring urgent humanitarian assistance. Globally, the World Bank estimates that by 2050, 86 million people in sub-Saharan Africa will be forced to move within national borders due to climate change, while 49 million people will be similarly affected in East Asia and the Pacific. In North Africa, 19 million people will be displaced, while in South Asia, 40 million people will be affected. Climate change is set to displace 17 million people in Latin America, while 5 million people in Eastern Europe and Central Asia will equally migrate internally.
The scoping report also recommended climate financing by the national government and the equipping of county governments to prepare climate-resilient spatial plans that will aid counties to adjust to the climate-induced challenges. For Kenya to recover from the loss and damage occasioned by the rising lakes, it will need $166,353,433 in the immediate, short-term, medium-term and long-term interventions, translating to more than 18 billion shillings. The push for funding of loss and damage will feature strongly at the 27th Conference of Parties of the United Nations Framework for Climate Change in Sharm el-Sheikh, Egypt, where countries in the global south are seeking to have the developed nations pay for the impact of pollution, largely attributed to them. The commitments that have been made in all the other COPs, including COP15, which was held in Paris in 2015, to be able to appeal to them to bring funding the $100 billion that was supposed to be given to cushion African countries, or that one countries that are bearing the brunt of climate change. Let them honor those commitments. Otherwise, this discussion is not relevant at all, because basically our own resources are not adequate to be able to cover us or to cushion us against the effects of other countries that are polluting. Since COP15, where countries agreed to cap rising global temperature at 1.5 degrees Celsius, there has been little progress by nations to commit to reducing their carbon footprints. The COP26 discussions in Scotland last year rejected the idea of a loss and damage financing facility. But with Africa and the rest of the developing world witnessing the worst effects of climate change this year, there is hope that the delegation from the continent will see to it that financial resources are dedicated to cushion her from the vagaries of harsh weather. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.